Καλωσήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής SofoKλαίω. Σήμερα το επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το λίγο διαφορετικό επεισόδιο, είναι η δεύτερη φορά. Γιατί αυτό το επεισόδιο, στο μεγαλύτερο μέρος του, θα έχει τη συζήτηση με έναν αναλυτή της eToro. Για όσους δεν έχουν δει το Part A, να το δούνε, θα σας δείχνουμε εδώ πέρα και πού μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Είναι η συνέντευξη με έναν αναλυτή της eToro, τον Pawel, όπου ουσιαστικά θα είναι 3 επεισόδια. Αυτό είναι το δεύτερο. Στο πρώτο επεισόδιο η συζήτηση περιστράφηκε κατά βάση γύρω από το πιο hot topic και σε επενδυτικό επίπεδο, αλλά γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, το artificial intelligence. Αλλά σήμερα το θέμα είναι λίγο πιο γενικό και νομίζω μας αφορά όλους, από τους λιγότερους έως τους πιο έμπειρους ίσως επενδυτές. Και το θέμα περιστρέφεται γύρω, είναι 2 άξονες κατά βάση. Είναι ουσιαστικά πώς επενδύω, δηλαδή να χρησιμοποιώ θεμελιώδη ανάλυση, που είναι πρακτικά και ο τρόπος που επενδύουμε και εγώ και ο Ευγένιος και στα προσωπικά μας αλλά και στα δημόσια χαρτοφυλάκια. Υπάρχει και η τεχνική ανάλυση που πάρα πολλοί φίλοι γενικά την προτιμάνε, ή γενικά να χρησιμοποιούμε ένα μείγμα και των 2 τρόπων. Μετά ο επόμενος άξονας ουσιαστικά είναι πού να επενδύσω. Να προτιμάω να επενδύω κατά βάση σε ETF, σε μετοχές, σε Commodities ή γενικά πάλι σε ένα μείγμα και των 3. Και όταν λέμε για Commodities, μετά η συζήτηση περιστράφηκε γύρω και από την τιμή του χρυσού, περιστράφηκε γύρω από το πετρέλαιο, πιάσαμε και γεωπολιτικά θέματα. Γενικά έχει αρκετό zoom η συζήτηση και μάλιστα υπάρχει και μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρατήρηση, σχόλιο του Pawel σχετικά με την τιμή του χαλκού και τι δείχνει γενικότερα η μεταβολή της τιμής του χαλκού σε σχέση με την οικονομία. Στη συνέχεια η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από μετοχές οι οποίες θα μπορούν να είναι recession proof, δηλαδή να έχουν έναν αμυντικό χαρακτήρα απέναντι στην έντονη μεταβλητότητα των αγορών, γιατί καλώς κακώς αυτή τη στιγμή βρίσκομαστε σε ένα bull market και βλέπουμε κιόλας και αυτή τη βδομάδα ότι κυλάει αίμα, οι αγορές δείχνουν σιγά σιγά τα δόντια τους, δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε πάντα πάνω, οπότε πρέπει να έχουμε και ένα καλά μπαλανσαρισμένο χαρτοφυλάκιο προκειμένου να προστατευόμαστε και ψυχολογικά, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να βλέπει το χαρτοφυλάκιο του να πέφτει, αλλά και πρακτικά θες και λίγο αμυντικές μετοχές προκειμένου να κρατάνε μια ισορροπία στο χαρτοφυλάκιό σου. Τέλος, σας λέω γενικά την περίληψη, συζητάμε πάρα πολλά θέματα, είναι 32 λεπτά συζήτηση και αξίζει να τη δείτε ολόκληρη. Συζητάμε ουσιαστικά και για τα πλάνα της eToro και τι έχει γενικά η eToro για επενδύσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πρόσφατα σας δείξαμε ότι επενδύσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό μερισματικό ETF, στο George SofoKλαίω, στο Amundi MSCI Greece. Είναι ένα ETF το οποίο θα το δούμε και στο Σπύρος SofoKλαίω και στο Eugene SofoKλαίω, αλλά ρωτάμε και συζητάμε αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε και ελληνικές μετοχές στην eToro στο μέλλον. Το οποίο είναι κάτι που σε κάθε περίπτωση εμείς το ζητάμε, τη σπαμάρουμε την εταιρεία κυριολεκτικά, βάλτε. Θεωρούμε ότι θα είναι game changer, γιατί πέρα από το ότι πιστεύουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που η εταιρεία προσπαθεί να μπει όλο και πιο δυνατά στην Ελλάδα, το να έχει και ελληνικές μετοχές θα είναι ένα πολύ μεγάλο asset. Και τέλος, μιλάμε για κάποια προϊόντα. Θα σας δείχνουμε μετά τη συνέντευξη με τον Pawel, αλλά θα κάνω και αναλυτικό βίντεο αποκλειστικά για αυτά τα προϊόντα, γιατί επένδυσα μέσω του George SofoKλαίω σε ένα από αυτά, για προϊόντα που είναι capital guarantee, αλλά μιλάμε για capital guarantee στο 100%. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει δεν έχεις να χάσεις. Και είναι κάποια προϊόντα τα οποία τα έχει λανσάρει η eToro, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Θεωρώ ότι είναι επιλογές για τους πλέον συντηρητικούς, δεδομένου ότι και εγώ επένδυσα 2.000 στο George SofoKλαίω, θα σας το δείχνω το προϊόν και μετά τη συνέντευξη με τον Pawel, και γενικά συζητάμε και για πάρα πολλά άλλα θέματα. Τώρα, πρωτού μπούμε στη συζήτηση με τον Pawel, αρχικά το κανάλι μας πλέον ξεπερνάει τους 17.000 subscribers, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Κάντε ένα like λοιπόν σε αυτό το βίντεο, εννοείται σχόλια ευπρόσδεκτα να τα συζητήσουμε, αλλά και να μεταφέρουμε και τις απορίες γενικά και ερωτήσεις
σε πράγματα που δεν τον έχουμε ρωτήσει κατά τη διάρκεια του βίντεο και στον ίδιο τον Pawel, γιατί μπορεί να κάνουμε και κάποιο καινούργιο επεισόδιο. Οπότε γενικά like, σχόλιο, εγγραφή στο κανάλι, ρίχτε και ένα κουδουνάκι, δεδομένου ότι με το κουδουνάκι κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούργιο περιεχόμενο σας έρχεται ειδοποίηση. Δεν είναι ότι απλά μπαίνετε στην αρχική σας στο YouTube και είναι αν θα μας πετάξει. Σας έρχεται ειδοποίηση, οπότε δεν χάνετε και επεισόδιο. Οπότε αν σας αρέσει το content μας, ρίξτε και ένα κουδουνάκι. Τέλος, επενδύουμε αυτή τη στιγμή στην eToro. Στις επόμενες μέρες θα γίνουν και άλλες επενδύσεις, δεδομένου ότι έχουμε μπει στο Νοέμβριο. Και εγώ το λέω και θα το ξαναλέω και θα σας σπαμάρω όσο ισχύει αυτό το πράγμα. Μην χάνετε την προσφορά της eToro. Είναι πραγματικά μοναδικό αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι όποια πλατφόρμα και να έχετε και να μην θέλετε να επενδύσετε μέσω της eToro, αξίζει τον κόπο να βάλετε τα χρήματά σας μόνο και μόνο γιατί έχετε να πάρετε αυτά τα δώρα σε δωρεάν μετοχές. Δηλαδή, έχετε να επιλέξετε μεταξύ 6 μετοχών και μπορείτε να πάρετε και έως $500 δώρο. Σας δείξαμε πώς το κάναμε και στο επεισόδιο που σας δείχνουμε το χαρτοφυλάκι του συντηρητικού, όπου έφτιαξα ένα χαρτοφυλάκι στον πατέρα μου και ξεκίνησε το επενδυτικό του ταξίδι με συν $500. Berkshire. Ξεκίνησε με ένα 5%. Μπορείτε λοιπόν εσείς να διεκδικήσετε από $40 έως $500. Η πιο value for money επιλογή είναι να βάλετε $100, $1.000 με συγχωρείτε, να πάρετε $100 δώρο σε μετοχές και να ξεκινήσετε πρακτικά με ένα συν 10% στην eToro. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Οι μετοχές οι οποίες μπορείτε να πάρετε είναι επιλεγμένες αποκλειστικά και από εμάς και προσφέρονται μόνο από το link μας και μόνο από το link μας γενικά έχετε δικαίωμα σε αυτή την προσφορά. Το έχουμε ξαναπεί σε πάρα πολλά επεισόδια. Αυτή η προσφορά δεν είναι αν μπείτε να κάνετε εγγραφή μέσα από την ίδια την eToro. Εμείς, επειδή είμαστε affiliate partners, ουσιαστικά μας δίνει η eToro την ευκαιρία και στο κοινό μας να δίνουμε αυτό το πολύ καλό δώρο και σε επίπεδο μετοχών και σε επίπεδο χρημάτων. Οπότε εκμεταλλευτείτε το και εννοείται για ό,τι απορίες έχετε, το έχω πει πολλάκις. Και για τη διαδικασία της εγγραφής και ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος για να κάνετε την κατάθεση σας, λέμε τη Revolut, αλλά γενικά ο καθένας μπορεί να το κάνει όπως θέλει, είτε με τραπεζικό έμβασμα, είτε μέσω της κάρτας του από συστημική τράπεζα. Οποιαδήποτε απορία έχετε, μπείτε στο Telegram, ρωτήστε μας, εκεί είμαστε, απαντάμε και για τα της eToro, αλλά γενικά κάνουμε και ωραία επενδυτική κουβέντα. Ήδη το ένα group μας έχει πάνω από 600 μέλη, το άλλο group μας έχει πάνω από 300 μέλη. Είναι εντελώς δωρεάν, μπείτε και εννοείται αν κάνετε την εγγραφή σας μέσα από το link μας, στείλτε μας και DM είτε σε μένα είτε στον Ευγένιο μέσα στο Telegram ή γενικά στα social, να σας βάλουμε και σε ένα private group, όπου εκεί πέρα προσφέρουμε και κάποια πιο exclusive πράγματα για τους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν το κανάλι μας, κάνοντας την εγγραφή μέσα από το link μας, το οποίο είναι και εντελώς δωρεάν και με αυτή την προσφορά μόνο καλό έχει να κάνει για όλους σας. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν και για το χορηγικό κομμάτι. Το βίντεο, όπως σας είπα, είναι 32 λεπτά. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ value και ελπίζω να το απολαύσετε. Okay, Pavel. So, in the first part, we covered some general topics regarding you, regarding artificial intelligence. Now, let's go to some other topics like the style of investing. Do you really believe that we can time the market? And what sort of strategy would you suggest to a retail investor to use? Fundamental, technical analysis, or a blend of both of those? I'm definitely the fan of blending all the strategies all together, because every person needs to find their own strategy and their own way of investing, because it needs to adjust to ourselves and how we act, how we deal, because normally how we invest is reflecting more broader question is how we live. Because, for example, I got some people I was talking to, so they have very risky investment portfolio, but finally they couldn't sleep well because of that. And that's the example of situation when you didn't adjust your risk rate to your own lifestyle. So I would say we need to blend everything and learn ourselves. It's really hard to tell something about our investment style before we will start investing. So that's the process. We are learning ourselves during the investing, and sometimes we succeed, sometimes we fail, but we learn from every investment decision we did. So
so I was working, as I said earlier, I'm more than 20 years of the financial market. So my experience is that actually time the market is close to impossible. I was working with many people I consider as wiser than me, and also they also have the same problem. So sometimes they were able to earn some money, but sometimes they were losing. So even for professionals, it's normal. We need to normalize that we sometimes, or even quite often, we are losing money. If we are looking at the long-term studies on the financial market, we see that sometimes if we remove just a few days of the highest the best days in the market, that drastically reduce the returns we get. So sometimes it's more important to be on the market than actually trying to time the market. So this disciplined long-term investing, of course, with diversification, we were talking earlier about diversification, probably we will be talking about it further, is very important. The optimal is the mix of fundamentals. We were talking about fundamentals, but also technical analysis is also very useful for some of the investors. So selecting the quality asset is also very important, and consistency to keeping to our strategy, but also adjusting that strategy and learning. So that's the mix, which is, I think, important to become a good and successful investors. I totally agree with you. This is also my style. I believe that you need to be adjusting all the time because the markets are evolving all the time, and you need to be open to each kind of strategy. So now let's go to a different field. Let me add also that you need to be patient. So exactly. So we need to invest, but we also need time. So time is a part of the process, because if we have, as we earlier said, we need some revenues from the stocks, but we also need a longer period of time when we will earning that money just to get more. Yeah. I mean, even the father of value investing, Warren Buffett, is suggesting to all investors to be patient. So, and he seems that he's not wrong after all these years, that he's the most successful time. Actually, I started to think about Warren Buffett when I start the sentence saying, I'm 20 years on the investment market, saying because from one side, I could say that I already gone through some time. But the truth is that probably there is also a lot of things I need to learn in my life. And probably when I will be, so we are different investors when we are 20, when we are 25, when we are 35, 40, 50, 60, or 90, like Warren Buffett. So because we learn all the time. Of course, we also need to adjust our portfolio to our age, of course, because we don't know if we will need some of the money some of the money we have in our portfolio. But also the way of investing is also changing. Okay. So now let's move to commodities. I mean, and let's talk about two really famous commodities, gold and oil. I mean, we've recently seen that gold even climbed and got the second place, surpassing euro as a global reserve. And also we see the price of oil fluctuating due to the geopolitical events that happen all around. I mean, what do you think about commodities, and if they should exist within a portfolio, a balanced portfolio? I believe that only if we have enough time
because for the basic investors, I think enough is just to have like ETFs or just invest in a broader market. But if you are interested in commodities market, of course, it's a really interesting, it's a very interesting area. Of course, you chose two. The most interesting, probably the two interesting commodities, but there is much more order. Gold is like now it's an ultimate safe haven for all the investors. Now it's his all-time highs because of weak dollars, because of the geopolitical tensions, also because of the central bank demand, because central banks are buying a lot of gold. For example, Polish central bank is one of the biggest gold buyer now. So that is helping. That is helping gold. For example, in my country, in Poland, gold is now super popular because of the geopolitics. As you probably heard, we have some Russian drones over Poland. So a lot of people, first reaction of many people on that situation is to buy gold. Some of them, they are buying physical gold. Some of them, they're buying gold on the financial market. So definitely gold is ultimate safe haven. Geopolitical tension probably persist. Weak dollar probably also persist. So probably gold will stay at those high levels for a longer time. Of course, there always is an option for correction. We always should remind that, because if the price are at such a high level, a lot of investors is thinking about taking the profit. So that's the two effects which can now influence the gold market. But I believe that the main reason is geopolitical tension, which unfortunately probably we will see still a lot of tensions around the world. So this uncertainty we see now, it's become the new normal. So that's why probably the higher prices of gold also could be maybe not the new normal, but something we need to use to that. On the other hand, we got oil. Oil is also connected with the geopolitics, but I would say more short-term geopolitical shocks, like wars whatever happened in the Middle East. It's important. Also, what's happening in Russia. Also, sanctions, policy of OPEC, so the OPEC cartel. But from the long term, we also have this pressure from electric vehicles and all the new technologies which are trying to surpass oil with some other form of the energy. Yeah. So that's also quite interesting. Recently, I was also focused on copper, because I would say that the gold is showing us this safe haven, but more about the regular economy is copper. So some economists say that the copper is actually Dr. Copper, that it has PhD in economics, because when economy is starting to grow, the regular economy, copper is also rising. So we are after this enormous rise of the price of gold, but we haven't seen similar growth on copper. So the gold to copper ratio is extremely low now. And I believe that copper because we see that the world economy is recovering,
and it's getting better. Even though the trade and all the problems with the global trade and Donald Trump Donald Trump new tariffs. So even though we see that the global trade is growing, so that's really interesting. So I believe that the global economy has a quite good time ahead, which could influence the price of copper. Okay, got it. So I mean, in your opinion, in a balanced portfolio, should someone have exposure at some point, somehow? I mean, even through buying, gold through the financial markets or oil. I mean, buying companies that either trade oil or either have equipment for oil or in general, I believe the more diversified our portfolio is, it's better. Yeah. But the limit of diversification, I would say, for individual investor is our time and our ability to control that. Because if we invest in commodities, probably we need to spend more time on that portfolio than when we just invest in the ETFs or the indices. So that's the limit. But the more diversification we have, that's better. Diversification geographical, of course. At the beginning, we were talking about our countries and focusing of our investors on the local economy. So geographical diversification is super important because, for example, if you are a Greek investor who is working for Greek company, so you have a normal job in a Greek company, and you keeping your money in a Greek bank, and also you are keeping your money in a Greek stocks, you are so much you are so much focused on the Greek economy. That if something happens, of course, if in Greek you have seen that in 2008. So if you are so focused on the one economy, it could be really harmful for you when something bad happens. So geographical diversification, you should try to go out of your country. In Poland, I trying to also to promote among Polish investors investing abroad because if you work for a Polish company in Poland, probably you should have most of your savings geographically diversified to other markets. To have your portfolio properly diversified. Also, you should diversify by sectors. Of course, I understand many investors that they are focused on some sectors they know well. I understand that, but we always should have sector diversification. We shouldn't have a sector which we shouldn't have portfolio which we have just one sector, especially those risky ones like AI. So we shouldn't have all our money on AI. That's too risky for individual investor. And also we should have like a different asset classes. So that's a good way for diversify and to safeguarding our portfolio. I agree with you, and now you give me the opportunity because to talk about stocks that really do safeguard our portfolios towards hard times, recessions, or corrections of the market. I mean, give me your opinion about FMCG companies, like Coca-Cola or Procter & Gamble, that are dividend aristocrats, and in hard times, they're going to keep sort of a balance in your portfolio if stocks like AI stocks drop significantly. Yeah, that's a really good theme and subject to discuss, because from one side it's really FMCG are the companies which are
earning money, whatever happened in the economy. Especially in the better times, they earn more. So from one side, it's those defensive sectors. You said SMCG, healthcare, add resilience to our portfolios. And that's really good. Of course, on the other side, I just checked our portfolios on eToro, the smart portfolios, and actually this FMCG portfolio is one of the worst performing recently. But as you said, we are safeguarding our portfolio. When AI portfolio will perform worse or will be losing money, probably the other one, the one with SMCG, will perform better and will stabilize our investment. That's how it works. That's how we need to safeguard our portfolio. So we should always keep in mind that we should have some defensives in our portfolio. Okay, great. So we spoke about individual stocks, smart portfolios, but let's not forget that eToro offers a wide range of ETFs that are covering many countries, ETFs about the S&P 500. I mean, give us your opinion about ETF investing in general, which I understand that you are suggesting that it should be the primary option for a retail investor who doesn't have the time, to do stock picking, and give us some good options regarding S&P that are also either UCITS or other that are distributing the dividends or they are reinvesting them. Yes, I love ETFs. But of course, it reflects my style of investing. As I said earlier, every investor should find his own way of investing. I'm more conservative, so ETFs for me is a base for most of the investors, and that's the product which I'm promoting among people who are not yet investing at all. So if you have somebody who didn't invest in his life and would like to start, ETFs are probably the best option. Unfortunately, on the Polish market, ETFs are still not as popular as it should be. The problem is often that many financial institutions are selling mutual funds, which are very similar to ETFs, but they cost clients a lot more money. So the main reason that ETFs are so good that they are really cheap for the investors. So you don't pay for all the investors. So you don't pay for asset managers. You just have a fund which is reflecting the some indices or just the index, and that's it. So I really believe that it should be the beginning of on the investment journey, but also experienced investors, they shouldn't avoid ETFs because sometimes even of platforms like eToro, it's the easiest way to find some assets through ETFs because we cannot find some assets as individual assets on the platforms. And you ask also about dividends. Should be those ETFs which are paying off dividends or those who are accumulating them? I would say it depends. It depends of your style of investing. Also, it depends it depends where at the investment journey you are. And how is your style, for example, of spending your own money? Because I can understand that somebody would like to invest into ETFs, but would like to get the dividends and use it to consume. Of course, I'm not a big fan of consumption, but we have to spend our money somehow, sometimes.
Yes. I know some people who are so addicted to investing that it's really hard for them to spend money. So we haven't got that problem only on one side, that we have a lot of people who are who haven't got any savings on investment. But on the other hand, we also have people who are addicted to investing, which can be also which can be also harmful. So we always should try to find some balance between that. And I can understand that somebody could spend that dividend, for example, or for most people, probably the best option is just to accumulate. Yeah. So we were talking already about compound interest rates. Yes. So I think Albert Einstein said that's the most important. That's the most important aspect of investing. So when we reinvest the dividends, we are raising our capital, and we have this effect of the snowball. Yeah, it gets bigger and bigger and bigger, and we have more money on our portfolio. But I believe that every investor should ask himself about what's my style and what I should or I should choose those or the other type of ETFs. You were asking about some certain ETFs. We didn't have the Polish ETFs on eToro platform, as we also haven't got. We haven't got Polish stocks on the platform on eToro, but we also haven't got the Greek stocks on the platform, except some of the double listing companies. Exactly. So, but we have ETFs. So we have this Amundi MSCI Greece ETF, which brings in the last 12 months 47% revenue, which is great. And I think a lot of customers, not only the Greek customers, but also a lot of eToro customers around the world are investing in this one. We also have like the Polish ETF on MSCI Poland, which is also performing very well. So we have ETFs which are focused on some certain countries, but we also had like an ETFs on some certain sectors. So a lot of ETF options on the platform. So I believe everybody can find something interesting for them among those ETFs. Okay, so now my question is, let's say that someone is a conservative investor like yourself, and he's a user of eToro. Would you suggest him only to be investing in ETFs or smart portfolios as well? ETFs and smart portfolios are they are similar. So the smart portfolio, the difference between ETFs and smart portfolios is that in smart portfolios you have only those assets you have on the platform. So because it's built on that, when you enter the smart portfolio, you will see exactly which asset are in this portfolio, and you could also invest in this certain individual asset. On the ETFs, you haven't got that because somebody is running that ETF. It's more complicated. You could have exact documents saying what's the strategy of that ETF, what's the index which is based on, and everything is a little bit more complicated. So I would say smart portfolios are really great, and ETF it's quite similar. It depends which team or which sector or which place on earth you would like invest in. Sometimes you have option to have ETFs and smart portfolios. Sometimes you have just smart portfolios, or sometimes you have just ETFs. So I would say at the beginning, if you are eToro client, you can use either ETF or smart portfolio. And even I would say smart portfolio could be even just a little bit cheaper, because
ETFs are cheap, but there is just a slight amount of money which are taken for the fees, which you haven't got on smart portfolio. Exactly. Okay, nice. And now let's go to even the more conservative investors. I mean, the ones who, want to invest very, very conservatively and want to have capital protection. I mean, someone who can who has an eToro account, he can either deposit money there because he gets great return from cash on balance, either from the first dollar up until 50,000, and then from 50,000 onwards, he gets a more than 4% return. But I mean, there are some products in eToro that I will be investing in the weeks to come. I mean, like the AI Edge Capital Guarantee Smart Portfolio, which is about AI, but you have a capital guarantee on your money, and also the Target 2030 Smart Portfolio from Franklin Templeton. I mean, give us your opinion about these options. That's amazing option, and I'm telling that not only because I'm working for eToro, but as an analyst, I could say that's amazing when you can have investment which is it's amazing when you have investment based on the risk, but actually you cannot lose any money because you have capital guarantee. Normally on some when you would like to find similar products on the financial market, this capital guarantee normally costs you some money. So for example, capital guarantee is not for 100% of the money you are putting in, but it's 90, 80, 70 or something like that. On eToro, those products aren't in sale all the time, so you have to find some moment in time when such product is offered, but you should always consider that because having capital guarantee and investing money, for example, in AI. It's amazing because the biggest fear for all the investors who are investing in AI is this question about, is it a bubble? And if it's a bubble, if there is like a small chance that it's a bubble, so the prices could drop significantly. So if you have capital guarantee, that risk for you is there is no such risk for you. So you can only earn from the rising prices of AI companies. And if something happens and the price drop, you will always get your money back. Amazing option. Normally, it doesn't happen on the financial market. So if you have that option, on eToro, you should always consider that. I mean, to be honest with you, and I will show that in the near future. I even managed to persuade my father, who is a very risk-averse person, to open an account within eToro. And I will start investing money for him, and I will make the portfolio public. But in products like that with capital guarantee, to show that this is a great option, for someone who is very risk averse and who doesn't want to have any sort of possibility of losing money. I mean, to be honest with you, I don't believe I have seen that in any other platform, that capital guarantee thing. Yeah, so we should consider that as a form of promotion of our platform, because it's like you should understand that, because some investors are asking those questions, but how are they earning money on that? So sometimes the platforms like eToro would like to acquire more clients. So that is like something which is definitely built to get more clients, and that's the main goal here. So probably we are not earning money on that. But it's definitely beneficiary for for anybody who is buying this product. I mean, since these options currently exist, it's a great opportunity for anyone who wants to start investing with eToro to take advantage of these opportunities. Definitely. Wherever you have that opportunity, you should take advantage of it. Yeah, you should take advantage, because you don't know if there will be like a second chance to do that, especially on the
on the themes like AI. As I said, there is huge discussion on the financial market, how it will look like, in which direction it will go, how far up it can go. So if you have that product with capital guarantee, you can just sit down in a couch, open a drink or drink a coffee, and just listen to all those talks without having any risk, because you are always the winner in that situation. Exactly. Okay, very nice. Αν έχετε φτάσει ως εδώ, δεδομένου ότι έχουν περάσει ήδη λογικά κάνα 40 λεπτά, μπράβο σας, σημαίνει ότι σας άρεσε ως τώρα το επεισόδιο, οπότε να σας ξαναθυμίσω να ρίξετε ένα like για το επεισόδιο και ένα σχόλιο. Να κάνουμε και το outro λοιπόν, αλλά να ρίξουμε και μια πολύ γρήγορη ματιά τι έχει γίνει και στα χαρτοφυλάκια. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, ελπίζω να πήρατε κι εσείς value. Εγώ θεωρώ ότι προσωπικά πήρα πολύ καλό value, δεδομένου ότι μιλήσαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι η δουλειά του αυτή, είναι ειδικός, μας είπε την άποψή του και γενικά να δούμε λίγο πού καταλήξαμε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο επενδυτικό στυλ. Το επενδυτικό στυλ είναι κάτι καθαρά προσωπικό και το φτιάχνετε εσείς. Γιατί παραδείγματος χάρη, άλλο risk appetite έχει ο κάθε επενδυτής, έχει άλλο χαρακτήρα, άλλη προσωπικότητα. Οπότε γενικά δεν υπάρχει σωστή λάθος στρατηγική. Και στο τέλος της ημέρας, το θέμα είναι πρώτα απ' όλα όλοι να επενδύουμε, γιατί αυτό είναι κάτι καλό για όλους μας, γιατί βάζουμε τα χρήματα μας να δουλεύουν. Αλλά πρέπει την ίδια στιγμή να είμαστε και σε θέση να κοιμόμαστε τα βράδια, δηλαδή, και να μην ασπίσουν οι τρίχες μας πριν την ώρα τους από το άγχος. Οπότε γενικά στην πορεία του επενδυτικού ταξιδιού το βρίσκεται γενικά το στυλ σας και γενικά το στυλ σας προσαρμόζεται και ανάλογα με την ηλικία σας, τις ανάγκες σας και τις εμπειρίες σας. Γενικά, το όλο κόνσεπτ είναι ότι ένας επενδυτής κατά τη διάρκεια του επενδυτικού ταξιδιού σίγουρα θα κάνει λάθη. Λάθη και μπανανόφλουδες, υπερπονόφλουδες πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι γενικά τα λάθη που θα είναι πάντα στο παιχνίδι, στην όποια ηλικία, ουδής αλάνθαστος και κανείς δεν κάνει τις άψογες επενδυτικές κινήσεις και όποιος λέει ότι ουσιαστικά κάνει μόνο πετυχημένα trades και επενδυτικές κινήσεις, μάλλον δεν λέει και όλη την αλήθεια. Το θέμα είναι γενικά η πληθώρα των λαθών που θα γίνουν, επειδή κάποιος μπορεί να είναι αρχάριος ή άπειρος στην αρχή του επενδυτικού ταξιδιού, είναι να γίνουν με μικρά ποσά. Οπότε, αν δεν έχετε εμπειρία με τις επενδύσεις, ξεκινήστε με μικρά ποσά. Και στην πορεία, όταν αποκτάτε την εμπειρία, όταν βλέπετε τι λειτουργεί για εσάς, τι λειτουργεί πάνω στο επίπεδο ρίσκου που θέλετε να έχετε, τότε συνεχίστε και με μεγαλύτερα ποσά. Αλλά και γενικά λάθη πάντα θα κάνετε, έτσι, σε κάθε ηλικία. Το θέμα είναι ότι αυτό, τις μπανανόφλουδες, παπονόφλουδες να τις πατάμε και με μικρότερη συχνότητα, προφανώς, όσο συνεχίζουμε το επενδυτικό μας ταξίδι, αλλά γενικά και να έχουμε τις λιγότερες δυνατές πιθανές απώλειες. Από εκεί έπειτα η γνώμη του Πάβελ είναι ότι είναι μια χαρά να υπάρχει και ένα blend και της θεμελιώδης και της τεχνικής ανάλυσης. Είπε βέβαια ότι θεωρεί ότι timing the market δεν υπάρχει και ακόμα και οι επαγγελματίες του χώρου δεν μπορούν να το καταφέρουν. Και εγώ παραδείγματος χάρη σαν Σπύρος, τους ακούω τους ανθρώπους που τους αρέσει τεχνική ανάλυση και ψάχνουν να βρουν τα patterns και λένε ότι εδώ με αυτή τη συσσόρευση που έχει γίνει τώρα αναμένεται να έχουμε ανωδική πορεία κτλ. Ή βλέπουν τις στηρίξεις. Δεν είμαι και τόσο σχετικός με τεχνική ανάλυση γιατί δεν την χρησιμοποιώ. Τις ακούω, τις σέβομαι, θα τις διαβάσω, αλλά δεν υπαγορεύουν αυτές την επενδυτική μου στρατηγική, δεδομένου ότι δεν θεωρώ ότι τα pattern είναι ικανά να σου υποδείξουν την πορεία μιας μετοχής. Είναι προσωπική άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά τόσο καιρό θεωρώ ότι έχω φέρει αρκετά καλά αποτελέσματα στις επενδύσεις μου και μην ακούγοντας ή βλέποντας τα διαγράμματα. Ή αν τα δω, δεν είναι αυτά που θα με οδηγήσουν στο να κάνω μια επενδυτική κίνηση. Θα επενδύσω επειδή έχω δει κάποια πράγματα,
έχω διαβάσει κάποια πράγματα, έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν προκύπτουν από διαγράμματα, τα οποία θα με κάνουν να επενδύσω σε μία μετοχή. Τώρα, γενικότερα στο πού θα επενδύει κάποιος, δηλαδή μετοχές, ETF, commodities, κάτι που λέει πολύ σωστά και ο Πάβελ, είναι ότι είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό θέμα χρόνου. Αν κάποιος δεν έχει τη γνώση και το χρόνο προπάντων, γιατί και τη γνώση να μην έχεις, υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία εκεί έξω, οπότε αν έχεις το χρόνο μια χαρά μπορείς να διαβάσεις και να μάθεις, δεν είναι ότι χρειάζεται να έχεις ούτε μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά. Σίγουρα βοηθάει να την έχεις ακαδημαϊκά τη γνώση, προφανώς, γιατί σε βοηθάει σε πρώτη φάση να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα καλύτερα, αλλά η γνώση εκεί έξω είναι, μπορείτε να την πάρετε οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά γενικά, αν δεν έχετε το χρόνο λοιπόν, γιατί η γνώση παίρνετε, ή αν δεν θέλετε να αφιερώσετε το χρόνο για να βλέπετε τις αγορές ή μονομένες μετοχές, γενικά με τα ETF μια χαρά μπορείτε να τα πάτε, πάρα πολύ καλά, αρκεί να επενδύετε. Δηλαδή και το ETF investing είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για κάποιον ο οποίος δεν θέλει τα λεφτά του να κάθονται. Τώρα, από εκεί και έπειτα, κάτι πολύ σημαντικό που είπαμε είναι ότι γενικά ο επενδυτής πέρα από το ότι πρέπει να είναι consistent, υπομονετικός και να βάζει συνέχεια χρήματα και να περιμένει να δει τα αποτελέσματά του in the long run, είναι σημαντική και η γεωγραφική διαφορά, η γεωγραφική διαφοροποίηση, με συγχωρείτε. Δηλαδή, έλεγε και ο Πάβελ και για τον Πολωνό επενδυτή, δηλαδή, εγώ μ' αρέσει παραδείγματος χάρη που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα blend και Ελλάδας και εξωτερικού, δεδομένου ότι θεωρώ ότι παραδείγματος χάρη την ελληνική αγορά, επειδή και ζούμε στην Ελλάδα και σε επίπεδο πληροφόρησης μπορούμε να διαβάσουμε και πράγματα στη γλώσσα μας, μπορούμε να συζητήσουμε όπως π.χ. και στα group μας στο Telegram ή γενικά να είμαστε σε διάφορα forum. Και εντάξει, έχουμε μια παραπάνω εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι καλό να επενδύουμε στην Ελλάδα, αλλά επειδή εντάξει, η ελληνική οικονομία, παρά το γεγονός ότι η ελληνική χρηματαγορά, παρά το γεγονός ότι έχει εξαιρετικές εταιρείες, ποιοτικότατες, εξωστρεφείς, τα πάντα όλα, και θεωρώ ότι έχει και πολύ μέλλον ακόμα, καλό είναι γενικά να έχουμε και μια γεωγραφική διασπορά, γιατί η διαφοροποίηση γενικότερα πάντα προστατεύει. Από εκεί και έπειτα, ένα χαρτοφυλάκιο, τι σύσταση θα έχει και τι διασπορά θα έχει σε εξωτερικό η Ελλάδα, είναι πάλι καθαρά προσωπικό σας ζήτημα, δεδομένου ότι έχει να κάνει με το πόσο πολύ πιστεύετε στην ελληνική αγορά, τι έκθεση θέλετε να έχετε κτλ. Τώρα, στα hot θέματα, και θα σας το δείχνω, στο κάτω από SofoKλαίω, και το είδατε και στο βίντεο με τον Pawel, μιλήσαμε για προϊόντα τα οποία είναι capital guarantee. Όταν λέμε capital guarantee, δεν εννοούμε στο 100%, έτσι. Δηλαδή, εννοούμε ότι ό,τι και να γίνει, δεν χάνετε τα χρήματά σας. Δεν είναι ότι σας εγγυώνται 90% προστασία του κεφαλαίου, δηλαδή να προστατευτεί max το 90% του κεφαλαίου. Μιλάμε για 100%. Προσωπικά δεν το ξέρω, επειδή δεν έχω χρησιμοποιήσει όλες τις πλατφόρμες. Δεν έχω δει αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, και αυτό το Target 2030, που είναι ένα προϊόν αποτέλεσμα της συνεργασίας της eToro με το Franklin Templeton, αποτελεί ένα εξαιρετικό προϊόν. Εντάξει, θα σας το δείχνω κιόλας, για να μπείτε σε αυτό το προϊόν πρέπει να μπείτε με minimum 2.000, αλλά αν μπείτε από τώρα έως τέλη Δεκεμβρίου, ουσιαστικά τα χρήματα που θα επενδύσετε έως τότε πρακτικά είναι με capital guarantee. Δηλαδή δεν έχετε να χάσετε τίποτα, ό,τι και να γίνει. Οπότε, ό,τι επενδυτικό στυλ και να έχεις, δηλαδή, καλά, ιδανικά, αν είσαι και συντηρητικός επενδυτής, αυτό είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Γι' αυτό και το λόγο και άλλωστε το πήρα αυτό το προϊόν και για το χαρτοφυλάκι του πατέρα μου, τον George κάτω από SofoKλαίω. Αλλά, όπως είπα και στο πρώτο μέρος αυτού του βίντεο, στο intro, θα κάνω exclusive επεισόδιο για το συγκεκριμένο προϊόν, δεδομένου ότι αξίζει να το δείτε. Και όπως βλέπετε, σας δείξαμε παραδείγματος χάρη και το AI Edge Smart Portfolio, το οποίο αφορά έναν πιο volatile cloud του AI, οπότε εκεί σκεφτείτε ότι σε μια πιθανότητα ανόδου τι κέρδη έχετε να βγάλετε και ότι σε μια πιθανότητα καθόδου πείτε ότι το AI δεν προχωρήσει, για κάποιο λόγο υπάρχουν διορθώσεις κτλ. Ότι τα χρήματα σας είναι προστατευμένα. Βέβαια το ποσό για να μπείτε στο AI Edge είναι στα 10.000, οπότε δεν είναι για όλα τα budget.
Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και εγώ στο χαρτοφυλάκι του πατέρα μου, στο οποίο έβαλα 10 χιλιάρικα για να εκμεταλλευτώ και την προσφορά της eToro, ουσιαστικά έβαλα τώρα τα 2 χιλιάρικα χωρίς πολύ σκέψη στο Target 2030. Όπως βλέπετε λοιπόν, η eToro έχει πληθώρα επενδυτικών προϊόντων και σε επίπεδο μετοχών και σε ETF και smart portfolio και τώρα και αυτά τα προϊόντα με το capital guarantee. Πραγματικά το είπε και ο Πάβελ, αξίζει να τα εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο οι επενδυτές όσο υπάρχουν, γιατί προφανώς αποτελούν και promotional ενέργειες προκειμένου η πλατφόρμα να αποκτά και μεγαλύτερο πελατολόγιο, να μπαίνει και σε περισσότερα market, όπως παραδείγματος χάρη και αυτό της Ελλάδας. Δηλαδή και αυτή η προσφορά που κάνει τώρα με τις δωρεάν μετοχές, που όμοια της δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, να ξέρετε τι θα πάρετε και όχι να σας λένε πάρτε ως $800. Ή παραδείγματος χάρη τώρα για να πάρετε νομίζω και τις δωρεάν μετοχές, η Freedom ζητάει να κάνετε και μια minimum κατάθεση, έχω την εντύπωση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δηλαδή, εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά. Σας δείξαμε ότι και εμείς την εκμεταλλευτήκαμε με όποιο ποσό μπορείτε. Τζάμπα λεφτά είναι. Και αν δεν θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε, που εγώ ειδικά όταν υπάρχουν προϊόντα τύπου Capital Guarantee, αξίζει να επενδύσετε, γιατί πρακτικά δεν έχετε να χάσετε κάτι, αλλά έστω ότι δεν θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε, βάλτε χρήματα και βάλτε τα χρήματά σας να δεν λειτουργούν υπό το cash on balance. Δηλαδή, τα χρήματά σας από το πρώτο δολάριο στην eToro τοκίζονται σε καθημερινή βάση, σας αποδίδονται οι τόκοι μηνιαία, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα σας δείχνω και εγώ στα χαρτοφυλάκια μας στην πορεία τι συμβαίνει. Οπότε, μόνο να κερδίσετε έχετε. Εγώ θα σας έλεγα, θα σας το λέω και θα σας το ξαναλέω και θα σας παμάρω, εκμεταλλευτείτε το όσο θα ισχύει. Και το Νοέμβριο θα ισχύει αυτή η προσφορά, για το Δεκέμβριο δεν ξέρω, ευελπιστώ να ισχύει η προσφορά. Εκμεταλλευτείτε τη όσο ακόμα υπάρχει. Τώρα, πάμε και λίγο να δούμε τι έχει γίνει στα χαρτοφυλάκια. Σήμερα θα σας μιλάω εγώ για την εικόνα και των 3 χαρτοφυλακίων Παρασκευή πρωί, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα την Παρασκευή. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα post του Ευγένιου που μιλάει για το recent pullback και όντως λέει ότι δίνει την ευκαιρία για καλύτερα entry points σε μετοχές. Δηλαδή, τώρα είναι ευκαιρία είτε να επενδύσετε ή αν θέλετε να κάνετε copy το χαρτοφυλάκι του Ευγένιου. Το χαρτοφυλάκι του Ευγένιου το κάνουν copy αυτή τη στιγμή 59 άτομα. Έχει assets under copy τα οποία ξεπερνάνε τις $95,000. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κερδισμένοι είστε. Η ουσία με το να μην επενδύετε σε ένα ETF όπως ένα ETF που ακολουθεί τον S&P, αλλά το Eugene κάτω από SofoCλαίω ή αλλιώς όπως το λέμε εμείς το SofoCλαίω ETF, είναι δεδομένο ότι φέρνει καλύτερες αποδόσεις από το σύνολο του S&P 500, οπότε γι' αυτό το λόγο αξίζει. Αυτή τη στιγμή η απόδοση που φέρνει as of Παρασκευή πρωί είναι στο 21,5%. Στο δικό μου χαρτοφυλάκι, επειδή έχω αρκετά μεγάλη έκθεση και στη μετοχή της eToro μεμονωμένα, χύνεται με αυτό το μήνα, δηλαδή πέφτει τώρα για την ώρα για τον Νοέμβριο 5,3%. Έχω μια απόδοση από τον Ιούνιο που έχω στο δημόσιο χαρτοφυλάκιο της τάξης του 6,5%. Και μετά πάμε και στο George κάτω από SofoCλαίω, όπου αρχίσαμε πολύ πρόσφατα τις επενδύσεις μας, όπου το performance είναι στα αρνητικά 0,6%, αλλά αρχίσαμε πάρα πολύ πρόσφατα. Έχουμε πολύ σημαντική ρευστότητα, πάνω από $6.500. Αυτή τη στιγμή βλέπετε, έχουμε ανοίξει 4 θέσεις. Η Berkshire, η οποία είναι το δωράκι, το $500 που πήραμε επειδή χρησιμοποιήσαμε την προσφορά. Και μετά έχουμε ανοίξει θέσεις με $500 στο Amundi MSCI Greece, στο Eugene SofoCλαίω και στο Target 2030. Για το Target 2030, όπως είπα, θα κάνω επεισόδιο custom made, αποκλειστικά και μόνο για αυτό το προϊόν, για να σας δείξω και τις λεπτομέρειες, αλλά και για να απαντήσω και σε όσες απορίες έχετε. Αυτά πάνω κάτω. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Βάλτε ένα like, με ένα σχόλιο καλοπροαίρετο και μία, όπως λέω πάντα, για πιο και εννοείται να ρίξω και το καθιερωμένο disclaimer ότι δεν είμαστε επενδυτικοί σύμβουλοι, ερασιτέχνες επενδυτές είμαστε και ότι αν θέλετε οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, παρότρινση για οποιοδήποτε επενδυτική επιλογή κάνετε, καλό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ή έναν πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο. Είμαι ο Σπύρος. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και τα λέμε.